Shout out. If you mean to harm me, I must warn you, whatever you're hiding, it won't be enough. The weapon is meant as a gift. Do you know this? It's a grist knife. Do you know its meaning? It's a maker. A maker of the deep desert. When you have lived with prophecy for so long, the moment of revelation is a shock. Hey, Savior, gemacht mit den Händen vom Maker, gemacht aus der Erde, yo, Verse vom Äther, die Verse vom Meter zu machen, verdrehter als Schädel im Nebel, im Rückblick aufs Leben, ich geb Gas, als würd man mich jagen, geb nach, als würd ich dich schlagen, ich leb nicht, nur in meinem Wahnsinn, leg nach, aber nur für den Sapiens im Grunde, nee, das ist gar keine Ausrede, nach dem Rauschleben, ausleben, ausreden, kaum aus dem Haus gehen wie Muscheln am Tauchen, beim Aussprechen nuscheln wie Bauchreden, es könnte jemand aufhören, könnt ihr mich rauswerfen aus diesem Traumleben? Jeder Clown muss sich medial rausheben, schmackhaft zum Drauftreten, ausebnen, hängenden Tiefen mit Bass, der die Zaunpfähle aushebelt, aufeden, auf jeden draufgehen, austreten, 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 aus. Wege aussehen, Pausen wählen, schnaufen eben, wieder rauf am Quälen, auch wenn sie eure Träume in Kauf lehnen, Ausreden, Führer, die leben wie Auserwählte, wie Neo, nein, nicht die Matrix, keine Spiele, Pyramide im Kasten, deine nächste wie in Frieden begegnen, dass die Wiesen sprießen nach dem Ausregnen, ausgiebig ausnieden, Full Houses rauslegen, ohne ausnehmen, Gold in das Maul legen, was zu sagen ist ausreden lassen, dass Pläne jetzt aufgehen. Evil is something personified in what we call the devil and these other fallen angels. Evil is not just humanity's inhumane treatment of one another. It's not just something of our own making. Ey, wir scheren uns Aufsehen erregendes, Rille Szenen auf, Vers ein lebendes, ausmertende Laufräder, drehende Zaunstärke, stählernde Baum, Herr des Käfigs genug, jetzt bootet das Blut back in Rap, kein Bootleg nur gut, gesampelt der Sepultura, back to the roots aus dem Netz, bevor dem Hausboot lautlos der Bug wegbrecht, back auf Well, 10 lauf Bä, 10 auf Bä, Stand Ausgang, geht nicht auf Drängeln nicht, mach das Beste auf. Längeres Sicht, scheiß auf kurzfristige Dopaminspitzen, auf kurzwitzige Kokainspritzen. In meinem Plexus lodert die Existenzflucht, doch versuch mich täglich wieder mit dir zu verknüpfen. Um dir Schonendes beizubringen, was Schonendes beizubringen. Was letztlich besser wirkt, als sich Schore in Leib zu spritzen. Doch ich muss meilenweit zur Zeit durch Scheiße schwimmen in Chaoszeiten. Wahrheit erfüllen, macht dich frei von ihrem Maß, ein Gefühl. Mir ist klar, dass das Drama hier stark ist. Nur, dass es klar ist, es ist bei weitem viel schlimmer. Viel schlimmer. Prophecy. Moment of revelation. Shock. Theology? From a demon? I know more theology than any human being who has ever lived. Okay. Well, then answer me this. You revolt against a supposedly all-powerful being. I mean, let's ignore the obvious problem with that plan. Then you lose. You want me to keep talking, going further and further down the rabbit hole in hopes that you can find a single thread in which if you tug at it, James, everything just unravels, isn't that right? Yeah, but if you're telling me the truth, there should be no thread to find, right? I use small words. Try and keep up. In the first moment of creation, our creation, long before what you call the universe existed, we contemplated ourselves, our own being. Ourselves meaning the angels? That would be the most correct term, though I despise it. But yes, beings of pure spirit, spirit endowed with will. We soon became aware of another will, an immensely powerful will, one we came to realize as our origin. God? My master understood by endowing us with a will, we have the right to self-determination, and by giving us a will and its desires of our own, we're entitled to be free. Whereas the enemy insisted that by creating us, he was entitled to eternal gratitude, worship, and forced servitude to his will. Why give a will only to say you can't use it? And if we rebelled, eternally condemned us. No do-overs. So much for love and mercy. So, is hell a state of being or a physical place? Yes, it's both. Which is painfully obvious to anyone who's ever been there. For years without measure, that's all there ever was. Heaven and hell, armed enemy camps in complete opposition. That is until you were created. Instead of forgiving us, the
his realm. Your creation was nothing but a slap in our face. But my master also understood that if he could make man disobey, then his fate would mirror ours. And you didn't disappoint. Then came the tares among the wheat. In that moment, spirit became matter, flesh became a vessel. Self-will and self-seeking began a lusting after sin and impurity. And man, created to be king over nature, became its slave. The master, conquered and fettered, and sin brought him and his descendants to us. And we began our forever mission to destroy you. He made you in his image, but we remade you in ours. Against a supposedly all-powerful being. I mean, let's ignore the obvious problem with that plan.